Liefert dieser Stein endlich die Antwort auf die Lebensfrage der NASA? Meanderer ein NASA Rover hat auf dem Mars einen geheimnisvollen Felsbrocken entdeckt. Der Zeit, dass der rote Planet tatsächlich außerirdisches Leben hervorgebracht haben konnte. Im Detail wird der Fels nämlich von einigen dunkelumrandeten Spuren gesichert, die Eisen und Phosphor enthalten. Und wie es der Zufall will, werden die rotige leoparden Flecken auf der Erde typischerweise von Kleinstelbusen ursacht, also mikrobiellen Massbewohnern. Somit sind wir dem Geheimnis endgültig auf die Schliche gekommen. Welch Rückschluss lassen sich aus dieser bislang einzigartigen Entdeckung sehen? Und verbirgt unser Nachbarplanet womöglich noch immer extraterrestrische Lebensformen? Na ja, verbluffenderweise stehen die Chancen dafür alles andere als schlecht. Denn die Experten haben kürzlich auch ein gigantisches Flüssigwasserreservoir unter der Oberfläche des Mars entdeckt, das Ansicht noch ein lebensfreundliche Welt verkörpern konnte. Was haben Albert Einsteins Relativitätstheorie und ein Sensations fund auf dem Mars gemeinsam? Richtig, in beiden Fällen ist es ein Stein, der die Forschung swellt in Atom holt. Doch Spaß beiseite, denn tatsächlich besitzt das, was der Rover Perseverance vor wenigen Monaten auf der Marsoberfläche entdeckt hat, das Potenzial, sich in den astronomischen Geschicksbüchern zu verweigen. Seit dem 18. Februar 2021 befindet sich der NASA Rover Perseverance auf dem Mars, wo die Landschaft und das Gestion der Jezero-Kraters einschend unter die Lupe nimmt. Dabei handelt es sich selbstverständlich nicht agendian zufällig Ostwalds Land und Forschungsgebiet, sondern ein knapp 50 Kilometers großes Areal, das seinerzeit durch einen Meteoriteneinschlag entstand und bis vor 3,8 Milliarden Jahren noch einen ostwärtsen Krotter mit zerflossen enthielt. Das Kohlnas auf dem roten Planeten, das einst in rohen Mengen vor sich hinwappelt, ist mittlerweile unbestritten. Etwas umstrittener wird die Sachjetik, wenn es die Frage geht, wohin all das Wasser im Lauf der Zeit verschwunden ist. Na ja, sofern es denn überhaupt verschwunden ist. Tatsächlich kommt eine neue Forschungsstudie zu dem bahnbrechenden Schluss, dass sich das Wasser keineswegs sprichwörtlich in Luft aufschloss, sondern lediglich in den Untergrund verlagert hat. Aber dazu später mehr. Warren Perseverance das himmlische Flussdelta im Jezero-Krater in Augenschein nimmt, sammelt einerseits Materialproben für den Rücktransport zur Erde und andererseits sucht noch möglichen Spuren der früheren Marsalbens. Und wie die NASA im Juli dieses Jahres bekannt gab, konnte dem Meander dabei ein unverhoffter Volltreffer geglückt sein. Im Detail ist Perseverance am nördlichen Rand der alten Flussdeltas auf ein ganz besondere Felsformation gestoßen, die so noch nie zuvor auf dem Mars entdeckt worden war. Genauer gesagt handelt es sich beim Brocken de Begerd einen rund 1 langen und 60 cm breiten Stein, den die Experten zwar Falls toffen und der mit einigen vegetarischen Spuren auf sich aufmerksam macht. Dieser Fels weist Sulfataden auf, zwischen denen ein deutlich dunkleres, rötliches Material schlummert, das auf das Vorhandensein von Hämatit hindeutet. Das ist in sich aber noch nicht ungewöhnlich, denn immerhin ist dieses Eisenoxid-Mineral auf dem Mars alles andere als selten. Allerdings trifft dies explizit nicht auf die Dutzenden, nur wenige Millimeter großen Flecken zu, die in der dunklen Hämatiteblagerung eingebettet sind. Dies Flecken präsentieren sich als unregelmäßig geformt, schmutzig weiß Punkten, die von Ringen aus schwarzem Material umgeben sind. Der rätselhafte, komplexeste und potenziell wichtigste Fels, den Perseverance bislang untersucht hat, stellt uns nachfolgend vor ein spannende Frage. Die Analyse hat gezeigt, dass die dunklen Ring Eisen und Phosphat enthalten. Und was für uns vielleicht noch einer schnöden geologischen Inhaltslist klingt, bringt die Forscher zuweilen fast aus dem Hauschen. Dies bezüglich betont Ken Flay vom California Foundation of Innovation, das zwar Falls nicht weniger als den eindeutigen Nachweis von organischem Material auf dem Mars verkörpert. Doch damit nicht genig. Im selben Atemzug bezeichnet Flay den Brocken auch als rätselhaften, komplexesten und potenziell wichtigsten Fels, den Perseverance bisher untersucht hat. Der Stein besitzt keinen simplen und doch so aufregenden Grund,
UND das die Farbigen Lepiden Flecken chemisch Reaktionen anzeigen konnten, bei denen Mikrobial Organismen als energiequal genutzt werden, ist mehr als nur ein interessant Theorie. Spektrometer runter suchen gen ergeben, dass die Flecken UND Umgebung organisch kohlenste Verbindungen enthalten. Zusammen mit Phosphaten UND Eisen erinnern sie überdeutlich in Gene spüren, die auf der Erde häufig mit der Aktivität von Mikroben in Verbindung stehen. Im Detail handelt es sich bei den Edition Fleckenschöpfen oft Mikroben, die fossilen Hinterlassenschaften einst im Untergrund verwirkt haben. So werden Eisen UND Phosphat typischweise freigesetzt, wenn Kleinstobüsen Eisenoxid reduzieren. Wie erwähnt, befand sich zwar Falls in einer Umgebung, die vor Milliarden von Jahren noch deutlich nasser war UND somit vielleicht ideal Voraussetzungen für die Entfaltung mikrobiellen Lebens schaf. Aber was bedeutet die Entdeckung dieses Felsens? Bedeutet sie im Umkehrschluss, dass Perseverance will die älteste Frage der Menschheit, ob die Erde wirklich der einzige Himmelskörper im Universum ist, der Leben hervorgebracht hat, jetzt mit einem Eindeutigen, nie beantworten konnte? Na ja, nicht ganz. Zur Wahrheit gehört auch, dass organische Molekül auf der Erde zwar häufig von Bakterien stammen, aber gleichzeitig auch auf geochemischen, abiotischen Wegen entstehen können, die keine Beteiligung von Lebewesen erfordern. Beispielsweise sind UNS-derartige Verbindungen auch im Rahmen vulkanischer Aktivitäten bekannt. Sofern das Material von Falls eben durch Magma aufgeheizt wird, müssen wir die Gedanken an Kleinmassbewohner ganz schnell wieder werfen. Tatsächlich wird in dem fraglichen Gestion sogar schon ein Kornchen de Minerals Oliven nachgewiesen, das als Bestandteil von Magma gilt. Dennoch bleibt es kompliziert, denn die bloß Tatsache, dass es in diesem Gebiet einst Vulkanismus gab, bedeutet im Gegenzug nicht, dass die lepiden Flecken auf keinen Fall von Mikroorganismen stammen können. Der verborgene Masse sehen, wie wir sehen, holt zwar Falls noch immer viel ungelost Rätsel für UNS bereit. Daran wird sich in nächster Zeit auch leider nicht viel ändern, denn die Forscher verweisen darauf, dass sie Vernerkundungsmaßnahmen weitgehend ausgeschöpft haben. Perseverance hat den Brocken bereits mit Lasern Röntgenstrahlen beschossen in Tag Nacht aus allen erdenklichen Winkeln fotografiert. Jedoch zu verstehen, welch Geheimnis das Maststein wirklich birgt, müssen die Wissenschaftler es aus nächster Nähe studieren. Das ist erst dann möglich, wenn die entsprechenden Proben zu unserem blauen Heimatplaneten zurückgebracht werden. Doch wenn der Tag der Rücktransports erst einmal gekommen ist, können die Fakultät mit Hochpräzisen Instrumenten klären, ob es hierbei wirklich mit dem fossilen Werk von Marsmikroben zu tun haben, oder doch nur mit dem Ergebnis vulkanischer Aktivitäten. Erstaunlicherweise konnte es sogar sehen, dass der Mars besagt vulkanische Aktivitäten in Wahrheit immer noch nicht eingestellt hat. Seismisch Daten der Mars Insight Mission haben den drängenden Schluss nahegelegt, dass es im Innern der roten Planeten noch immer Magmakammern gibt. Doch das ist weder das einzig noch das Offengens Geheimnis, das Mars Insight unter der Oberfläche der planetaren Nachbarn aufgespürt hat. Die Daten der Sonne deuten zudem darauf hin, dass sich in 11 Kilometers tief ein gültiges Flüssigwasserreservoir versteckt. Damit meinen wir wirklich gültig. Laut Experten wird die verborgene Wasserminjos riechen. Einen Planetenum spanden, bis 2 Kilometers tiefen Ozean zu bilden. Wir waren bereits kurz angeschnitten, gehört die Frage, wohin das Wasser der roten Planeten verschwunden ist, zu den großen Rätseln der gegenwärtigen Marsforschung. Bis vor rund 3 Milliarden Jahren gab es dort noch Fluss, sehen sogar einen riesigen Ozean. Doch dann schlug ein drastischer Klimawechsel das lebensfreundliche Kapital de Mars zu. Die Gewässer verabschiedeten sich von der rötlich skimmenden Bildfläche. Die polaren Eiskappen das Wasserreis Vorkommen in den mittleren Breiten nicht groß genug sind, das Gesamtwasser der Himalischen Meer zu speichern, sind viel Forscher lang davon ausgegangen, dass der Großteil der Wassers schlichtweg in den Weltraum entschwunden ist. Immerhin dürfte es für den Sonnenwind aufgrund der fällenden Magnetfelds Likes sein, Teil der Atmosphäre somit auch das Coolnass ins All zu entreißen.
Doc das Team am Wassenreit von der University of California in San Diego ist zu dem Schluss gekommen, dass sich der Wasserschwund auch auf an der Weiss plausibel erklären lässt. Denn womöglich ist das Wasser überhaupt nicht verschwunden, sondern stattdessen in die Tiefen der Marsboden abgesickert. Dieser spannenden Hypothese auf den Sonne zu fühlen, wurden die Forscher die Daten von Mars Insight AUS, die zwischen 2018 und 2022 in der Elysium-Region gesammelt wurden. Tatsächlich hatten die seismologischen Daten bereits verraten, dass es in den entsprechenden Tiefen noch immer Großwassermengen geben konnte. Landestelle. Kaum Wasser in der Marskrust? Es gibt allerdings nur bis in rund 300 m Tiefwasser auf dem Mars. Right und sein Kollegen blickten jedoch buchstäblich tiefer in den Untergrund und erkannten, dass unter der staubtrockenen, kalten Oberfläche der Planeten tatsächlich ein triefend nasses Geheimnis vor sich hinschwabt. Konnte der Mars noch immer Leben beherbergen? Einerseits ergeben die Analysen, dass die mittlere Marskrust tatsächlich, wie sie angenommen, poros und von Hohlraumen durchsetzt ist. Aber andererseits ließen die seismischen Daten den Schluss nahe, dass dies feinen Riss und Spalten mit flüssigem Wasser gefüllt sind. Tatsächlich dürften dies niederlichen Wassertanks dort etwa 17% der Gestions ausmachen. Oder in anderen Worten, die gesammelten Daten lassen sich am besten dadurch erklären, dass die mittlere Krust der Planeten Wasser in rauen Mengen enthält. No ja, der Wohlständigkeit halber sei aber noch erwähnt, dass dies ne dann der Fall ist, wenn die Forschungsergebnisse nicht nur für den Standort der Mars sind, sondern auch für den übrigen Planeten repräsentativ sind. Doch falls das so ist, und das ist das faszinierend, konnte der Rote Planet ein gigantisches Grundwasservakuum sein, das in seinen Tiefen Gestionssporen gespeichert ist. Vor dem Hintergrund, dass die geschätzte Wassermenge in diesem Szenario sogar ausreicht, den gesamten Planeten 1 bis 2 Kilometers hoch zu fluten, ergibt sich folglich auch noch ein anderer Spannenfrage. Konnten sich im Untergrundwasser der Mars außerirdisch Lebensformen tummeln? Experten beantworten dies Frage mit einem schlichten und doch so spannenden Warum nicht. Denn ein sollten wir nicht vergessen. Auch auf der Erde gibt es Lebewesen, denen es gelingt, selbst extremsten Bedingungen wie ständiger Dunkelheit und Sauerstoffmangel erfolgreich zu trotzen. Michael Mungunger von der University of California, Berkeley, der ALS-Coautor der Studie beteiligt war, las sich hierzu wie folgt zitieren. Der Wasser eine Voraussetzung für das Leben ist, wie wir es kennen, wusste ich nicht, warum das Untergrundreservat der Mars nicht ebenfalls ein lebensfreundlich Umwelt sein sollte. Wir haben zwar noch kein Beweis für Leben auf dem Mars entdeckt, aber wir haben zumindest einen Ort, der im Prinzip erlauben wird. Zitat Ende. Und wir haben jetzt einen Ort für dich, der es der mit einem Klick ermöglichen wird, nie wieder ein neues Video von uns zu verpassen. Druck jetzt sehr gern auf das Däumchen und auf Abonnieren, von jetzt immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bis bald.